Hello, my dear students. I hope you're right and welcome again to this communication or functional class in which we're going to learn how to respond to good and bad news. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التواصل اللي من خلالها غنتعرفوا على الكيفية ديال أو كيفية الإجابة على خبر جيد والإجابة على خبر سيء. So, for this purpose, let's read two dialects. One is about bad news, and the second one is about good news. نقرأ واحد الحوار أو جوج ديال أو حوارين، الأول حول خبر سيء والثاني حول خبر جيد. So the first dialogue is between Sarah and Steve. Sarah: Steve, I've got to talk to you. Steve: أريد أن أتحدث إليك. Steve: Sure, what's up? أكيد، ما الأمر؟ Sarah: I really don't know how to say it, but I feel I ought to tell you. أنا حقيقة لا أعرف كيف أخبرك، لكن علي أن أفعل. Steve: Just go ahead. What is it? تفضلي، ما الأمر؟ غير قولي شنو كاين. Sarah: Well, I'm really sorry to say that your son was caught red-handed this morning. حسناً، أنا آسفة حقيقة بأن أخبرك بأن الابن ديالك ألقي القبض عليه بالجرم المشهود أو متلبس هذا الصباح. So notice، لاحظوا red-handed لا علاقة لها باللون اللي هو الريد ولا علاقة لها باليد. Handed is an adjective. Okay. A red is a color، ولكن في المعنى ليست الترجمة الحرفية، خاصة كما سبقنا قلنا يعني خاصة في الدروس ديال التواصل، يعني واحد المجموعة ديال العبارات لا يمكن أن نترجموها حرفيا، وبالتالي red-handed نقصد بها يعني متلبس أو بالجرم مشهود. en flagrant délit in French، الفرنسية en flagrant délit. Also this is passive voice. هذا هو passive voice بالمناسبة. was caught ألقي القبض عليه. Okay. Subject to be and past participle of the verb to catch. Anyway, Steve: What? What do you mean by red-handed? ماذا تقصدين بالجرم مشهود أو متلبس؟ Sarah: I saw him hanging around with some boys. They were smoking crack. لقد رأيته يتجول مع بعض الأولاد كانوا يدخنون. So in your opinion, my dear students, what do we mean by crack? شنو كنقصدوا أعزائي التلاميذ crack؟ As Steve has received bad news from Sarah، مادام أن ستيف يعني تلقى خبر سيء من سارة. So what do we mean by crack? Why was Steve's son caught red-handed؟ علاش تلقى القبض عليه؟ This means that he and his friends were smoking drugs. هادشي كيعني بأنه هو والأصدقاء ديالو كانوا كيدخنوا الحشيش. crack. Drugs. Steve: Oh dear. Are you sure it was him? يا إلهي، هل أنت متأكدة أنه هو أو كان هو؟ Here we need a question mark.
هنا كنحتاج واحد علامة استفهام because this is question. Sarah: No way. Yes, I'm sure it was him. أنا متأكدة بأنه هو أو كان هو. So dear students, what is the expression that we should pick up from this dialogue for expressing firstly giving bad news and secondly responding to bad news. قلت لأن شنو هي العبارة أو العبارتين اللي ممكن يعني نستخلصوا أو نلتقطوا من هذا الحوار. أولا العبارة الأولى اللي كتعبر على يعني زف خبر سيء، والعبارة الثانية هي الرد أو الإجابة على الخبر السيء. Look, I really don't know how to say it bad. Right? So this is the expression to give a bad news. هذه العبارة اللي ممكن نعبر بها من أجل زف خبر سيء. I really don't know how to say it bad. Okay? And for the expression to respond to this bad news بالنسبة للعبارة اللي من خلالها يعني غادي نجاوبوا على خبر سيء هي Oh dear. يا إلهي. Right? Good. Now let's skip to the second dialogue. نمشيو دابا الحوار الثاني in which we're going to have good news. اللي من خلاله غادي نشوفوا خبر جيد. So this small dialogue is between Mehdi and Peter. Mehdi: I've got some smashing news to tell you, Peter. لدي بعض الأخبار الرائعة لأخبرك بها بيتر. Peter: What is it? Mehdi: I've won first prize in the writing contest. يعني ما الأمر؟ مهدي: لقد فزت بالجائزة الأولى في مسابقة الكتابة. Peter: Wow, that sounds exciting. Congratulations. واو، يبدو الأمر رائعا. تهانية. Félicitations. Okay? So my dear students, what are the two expressions for giving good news and the expression for responding to good news? The expression that we use to express good news is I've got some smashing news to tell you. Right? This one. And the expression for responding to good news is wow, that sounds exciting. Congratulations. And we can all simply respond by that sounds exciting. Right? ممكن ببساطة أننا نجمع فقط غير that sounds exciting. Or we could simply answer or respond by congratulations. أو فقط ممكن نجاوبوا غير بهذه العبارة اللي هي تهانية. Félicitations. Good. The task that we have in B is to fill in these columns of the table with expressing or expressions to use for expressing good news and expressions for responding to good news and expressions for expressing bad news and expressions for responding bad or responding to bad news. And also we have to add more expressions to the table. نقسم هاد الخانات هادو بالتعابير اللي
أو العبارات اللي ممكن نعبروا من خلالها على زف، يعني خبر جيد، أو عبارات اللي كتهم الإجابة على خبر جيد، وكذلك عبارات من أجل يعني زف خبر سيء، وعبارات للإجابة عليه. وكما كتلاحظوا أن في التو دايلكتس ديالنا يعني they were يعني just about four expressions. كما كتلاحظوا بأن في الحوارين ديالنا فقط يلا كانوا عندنا تقريبا 4 ديال العبارات. إذن this is the table، هذا هو الجدول. واخا تشوفوهم هكا يعني كتار ما يخلعوكمش، كما سبق لي قلت بأن يعني جوج ديال أنواع ديال التمارين عموما في الوطني، بخصوص يعني الفانكشنز ولا الكوميونيكيشن. the first type أو النوع الأول هو just options، اختيارات ما بين التعابير يعني ديال الدروس أو ديال الوحدات ب10، أو الدروس ديال الكوميونيكيشن ولا الفانكشنز، وحنا نختاروا شكون. دابا نشوف هادشي في التدريب إن شاء الله على الامتحانات. والنوع الثاني كما قلت هو أننا خصنا نعبروا على حساب situation. Okay, you should express، تعبر على for example making a request، giving opinion على حسب situation. إذن بالنسبة للفيرست ستيب اللي هو الاختيارات، يعني غير كما تنقول الفرنسية غير الفو سورفولي، غير نشوفوهم ونحاولوا يعني نطلوا عليهم باش إلا تحطات شي عبارة نتعرفوا عليها. أما بالنسبة للسيكند تايب أو النوع الثاني هو لابد كما قلنا ولو نحفظوا غير يعني عبارة من كل درس، أوكي، أو من كل شق من الدروس، باش إلا تحط لي هذا النوع هذا من التمارين أنني نعرف كيفاش يعني نكتب ونعبر على حسب situation. Right? Good. Now, for the expressions that we use for good news، بالنسبة للعبارات اللي كنعبر على or giving good news، أننا نزفو خبر يعني جيد. We have the first expressions that we have had in the dialogue. عندنا العبارة الأولى اللي كنا شفنا يعني في الحوار اللي هي I've won first prize in the writing contest. Okay. لقد فزت بالجائزة الأولى في مسابقة الكتابة. I can also say، ممكن أن نضيف كذلك ونقول I'm really pleased to tell you that and so on. أنا حقيقة سعيد جدا أنني نقول لك بأن أو نخبرك بأن إلى آخره على حسب situation. I've got a bit of good news to tell you. لدي خبر جيد لأزفه لك. وكنقول شنو هو هذا الخبر. I've got some good news for you. لدي بعض الأخبار الجيدة لك. Now, for responding to good news، بالنسبة الإجابة أو الرد على الخبر الجيد we have wow that sounds exciting، كما شفنا يعني في الحوار. واو الأمر يبدو رائع. or congratulations، تهانية، félicitations، هادو شفناهم في الحوار. we can also say that's great، رائع، that's wonderful، that's fantastic، how fantastic. يعني هادو كلهم عبارات بشكل بسيط جيد، رائع، ممتاز. What good news! What great news! What wonderful news! هادو كلهم كنقصد بهم يا لها من أخبار رائعة. Now, that sounds like great news.
الأمر يبدو أو الخبر يبدو رائعا جدا. I'm happy or I'm glad to hear that. أنا سعيد لسماع ذلك. Incredible. Incroyable. لا يصدق. Superb. ممتاز. Super. I can't believe that. Or I can't believe it. J'en crois pas mes yeux. لا يمكن أن أصدق ذلك. Okay. Lucky you. أنت محظوظ. Now for the expressions to use for giving bad news are I don't know how to say it but I feel I ought to you. كما شفنا يعني في الحوار لست أدري كيف أخبرك ولكن علي أن أفعل. وكنقول الخبر اللي عندي على حسب التمرين. I'm really sorry to say that. أنا حقيقة آسف لأخبرك بأن. وكنقول شنو هو الخبر اللي عندي. I'm afraid I've got some bad news for you. سبق لي قلت بأن المعنى الحقيقي ديال I'm afraid هي أنا خائف أو أخشى. لكن في الدروس ديال الكوميونيكيشن الأمر يختلف. يعني هاد العبارة هذيك نوجدوها في واحد المجموعة ديال الدروس ديال الكوميونيكيشن ولا الفانكشنز. المقصود منها هو simply I'm sorry. بكل بساطة I am sorry. أنا آسف. I'm sorry I have got some bad news for you or I'm afraid I have or I've got some bad news for you. أنا آسف لدي بعض الأخبار السيئة لك. I'm sorry I've got a bit of bad news to tell you. أنا آسف لدي خبر سيء لك. I'm sorry to have to say this but أنا آسف أنني مجبر أن أقول لك هذا ولكن right now for responding to bad news بالنسبة للإجابة على الخبر السيء. Oh dear as we have had in the dialogue كما شفنا في الحوار. يا إلهي. Oh mon cher. I'm awfully sorry that. Awfully is an adverb which means very simply. awfully هو واحد الادفيرب اللي فقط كنعبروا كيعني very جدا. I'm very sorry that. I'm awfully sorry that. alright. أنا آسف جدا بأن على حسب يعني situation. I'm sorry to hear that. أنا آسف لسماعي بأنك أو لتلقي خبر بأنك the situation حسب situation. I'm sorry to hear such terrible news. أنا آسف لسماعي خبر كهذا أو أخبار كهاته. لأن news واخا تشوف فيها s راه singular and plural at the same time. هي مفرد وجمع في نفس الوقت. news خبر news أخبار. My goodness. يا إلهي mon Dieu. I can believe it. لاحظوا معايا ممكن نعبر بهذه العبارة اللي هي I can believe it لا بالنسبة responding to bad news ولا بالنسبة responding to good news. I can believe it. Okay, I can believe it. الأمر لا يصدق. C'est pas possible, c'est incroyable. Poor you. لا هنايا. Lucky you. أنت محظوظ. The opposite is poor you. العكس هي poor
poor هي مسكين، حتى كما كنقولوا بالدارجة مسكين. right. I know how you must be feeling. أنا أعلم بما تحس به. okay. That must be awful. لابد أن الأمر يعني فظيع. Too bad. يعني للأسف. C'est dommage. That's awful. الأمر فظيع. It's a pity. It's a pity means simply too bad. كتعني فقط أو بشكل بسيط too bad اللي قلنا المفهوم ديالهم هي c'est dommage. It's a pity. Too bad. C'est dommage. للأسف. Okay? Now, after having understood our course, لما فهمنا يعني الدرس ديالنا, we have an exercise in C. The exercise is التمرين هو Paul is a student in British University. Paul عفوا هو واحد تلميذ في جامعة بريطانية. Due to the news of the death of his mother, he received messages of condolences. بسبب due to because of بسبب الخبر ديال الوفاة ديال الأم ديالو تلقى رسائل تعزية. So condolences هما تعازي. For Kathy, بالنسبة لكاثي, she has just been offered a post of senior manager. بالنسبة لكاثي الله يعني تمنح لها واحد المنصب ديال مديرة شركة رئيسية. So let's read the following messages and separate those sent to Paul from those sent to Kathy by ticking the appropriate boxes. نقراو الميساج أو الرسائل اللي توصلوا بها بجوج ونحاولوا نسيباريو يعني الرسائل اللي ترسلات أو اللي توصل بها بول من الرسائل اللي ترسلات أو اللي توصلت بها كاثي من خلال يعني نوضع علامة في الجدول. هو ما كيهمش يعني بول راه كاين الأمر واضح ما عندناش شي إشكال أن نوضع علامة وإنما نفهموا يعني العبارات ديالنا. 1. Jane. Great news. You deserve it. خبر رائع. تستحقين. So of course this news is for Kathy. 2. Percy. Please accept our deepest sympathy for the death of your mother. من فضلك أو تفضلوا وتفضل مدام يعني بول تفضل بقبول خالص تعاطفنا أو تعاطفي لوفاة والدتك. هذا هو المفهوم ديالها. Okay? So this is for, or the news is for Paul, of course. 3. Alice. With heartfelt sympathy and understanding thoughts in this time of sadness. إذا لا داعي للترجمة الحرفية ناخذ فقط المفهوم بحال الأول اللي قلنا تفضل بقبول خالص تعاطفي لوفاة والدتك أو لهنايا تقبل أو تفضل بقبول خالص تعاطفي يعني في هذا الوقت الحزين الوقت ديال الحزن. إذن السادنس هو الحزن. time of sadness في هذا الوقت يعني ديال الحزن. 4.
James. Congratulations كما سبقنا قلنا يعني simplement félicitations تهاني. يدو بالتالي Kathy. 5. Constance. Happy to hear that you were promoted. سعيدة لسماع أو لسماعي أو لتلقي الخبر بأنك ترقيت أو تمت ترقيتك. إذا promoted ولا promotion كنا شفناها ديجا، هادشي علاش انسيستي على الفوكابولير. promotion or promotions راه قلنا الترقيات أو الترقية كنا شفناها. So this is for Kathy, or the news is for Kathy. 6. Diana. My heart is saddened by the death of your mother. قلبي أحزن بسبب وفاة والدتك. Of course, the news is for Paul. 7. Adrian. My deepest sympathy is with you. يعني بالتقريب تعاطفي العميق معك. So the news is for Paul. 8. Anne. Fantastic. So I think it's clear. تنظن بأن الأمر واضح. So the news is for Kathy. ممتاز. Fantastic. Splendid. Great. 9. Michael. Nice to hear that you've been appointed senior manager in that important company. من الجيد أو من الرائع أن أسمع أو أن أتلقى خبر بأنك عينت أو تم تعيينك كمديرة رئيسية في تلك الشركة المهمة. So the news is for Kathy. 10 and the last. You'll be in my thoughts and prayers, Stephanie. يعني بالتقريب سوف تكون في أفكاري وصلواتي. يعني هذا التعابير حنا ما عندناش في ثقافتنا ما كنقولوش هكذا، وإنما حنا غير بالتقريب باش نعرفوا شنو هو المعنى. وبالتالي the news is for Paul. Alright? Good. This is the corrections for Paul 2, 3, 6, 7, and 10, and for Kathy 1, 4, 5, 8, and 9. In D and in E, you have just to copy this table on your notebooks and write the expressions that we have just learned to respond to good news and to bad news. المطلوب منكم فقط في دي و إي هو أنكم يعني نقلوا هذا الجدول هذا في الدفاتر ديالكم، يعني ماشي شي تمرين في الدفاتر، وتملؤوهم العبارات اللي كنا شفناها بخصوص بطبيعة الحال التعبير يعني على خبر جي والتعبير على خبر سي والإجابة عنه فقط. But in F we have an exercise، ولكن في F لدينا تمرين. Simply the exercise is respond to the following 3 situations. التمرين فقط هو الإجابة على هذه الحالات الثلاث الآتية. Situation number 1. Your E-Pal got the best grades in her school. By the way, بالمناسبة, what do we mean by E? كنشوفوا E بزاف, E-Pal, email, what do we mean by E? Simply we mean by E electronic بمعنى إلا كنقولوا الإيميل electronic mail. وما معنى الميل؟
mail means simply post، هو البريد. داك mail هو البريد، يعني بريد إلكتروني. right، هذا على الهامش. إذن هذيك mail راه ماشي كلمة جديدة، يعني حيت مثلا مع التكنولوجيا الحديثة الانترنت ولي زيميل ما بقاوش يعني الرسائل التقليدية إلى آخره، يعني راه ماشي جديدة. راه ميل راه كلمة قديمة اللي كنعنيو بها فقط بوست أو البريد. لهذا email means or electronic mail، البريد الإلكتروني. دونك هنايا شكون هذا الصديق، هذا شكون هذا؟ your pal بمعنى the friend you chat with or you write to online، يعني الصديق أو الصديقة اللي كترسل معها أو اللي كتكتب لها أو اللي كتدردش معها أو معه، يعني عبر الانترنت فقط. إذن بالتالي pal means friend، يعني pal هو غير صديق، يعني الصديق الإلكتروني إذا بغينا نترجموها حرفيا. So your pal got the best grades in her school. يعني هذه صديقة ماشي صديق، باش عرفنا لأن possessive adjective her. صديقتك أو صديقتك حصلت أعلى المراتب okay في مدرستها. So how can you respond to this news؟ لاحظوا معي ما قلتش how to respond to this good news، لأن في التمرين ما تيقولكش أجب على هذا الخبر الجيد ولا هذا الخبر السيء. It's up to you to know whether or if it's a bad news or a good news. الأمر كيرجع لك أيها التلميذ أيتها التلميذة باش تعرف على واش خبر سيء أو خبر جيد عاد يمكن لك تجاوب عليه. وهذا الشيء علاش كنعاون نكرر الفوكابولير، من فضلكم ما تفرطوش فيه. إذا هنا مادام شرحنا الفوكابولير ديالنا كيعني بأن this is a good news of course، هذا خبر جيد. So how can you respond to this good news؟ Simply we can use one of the previous expressions we have just seen. فقط ممكن نعبروا يعني بعبارة من العبارات اللي كنا شفنا آنفا، يعني congratulations كما قلنا، félicitations وخنحفظ غير وحدة كما قلنا، أو لا that's great or fantastic and so on. alright، ولكن يعني ما كتعرفوا بأني ماشي كاع الدروس ديال الكوميونيكيشن يعني كنبقى ناخذ غير عبارة وكنزلها فقط، وإنما راه بعض الأحيان ما كيزقادليش أنني غنحط العبارة فقط، وإنما خصني نعبر على حسب situation. وبالتالي في هاد ثلاثة ديال الحالات أولا غنشوفوا فقط يعني باش نشرحوا فوكابولير، والتعابير حنا شفناها great fantastic يعني that sounds great and so on. ولكن من بعد حنا نشوفوا يعني كيفاش ممكن نكتبوا، يعني خصنا نتعلموا نبداو نكتبوا ونعبروا على situations ديالنا. Now let's go to situation number 2. Your American friend John had a terrible accident. He is now at the hospital. الصديق ديالك الأمريكي اللي هو جون يعني وقعت له واحد الحادثة سير، الآن كاين يعني في المستشفى اللي hospitalized. So how can you respond to this news؟ Of course this is a bad news. يعني فعلا هذا طبيعة الحال راه خبر سيء. So how can you respond to this bad news؟ So simply we can use one of the expressions. ممكن نستعمل فقط كما قلنا عبارة من العبارات. For example, oh my dear that's awful. Okay and so on. ومن بعد نشوفوا كيفاش إذا بغينا نكتبوا أشنو ممكن نقول. Situation number 3. Your pal has just got a scholarship to pursue his studies in an important university. Okay. الصديق ديالك إلكتروني يلاه
توصل بواحد المنحة. scholarship هي المنحة من أجل متابعة دراسته في جامعة مهمة. So I think there is no need to remind you of the expressions to respond to this good news. قلت أعتقد بأن ليس هناك حاجة لتذكيركم بالعبارات من أجل الرد أو الإجابة على هذا الخبر الجيد. هنا عبارات يعني كثيرة اللي ممكن نردوا بها على هذا الخبر الجيد. وخا كما قلنا غير عبارة واحدة: congratulations, fantastic, that's great, that sounds great, okay, and so on. Now, if we want to write, إذا بغينا نكتبو مثلا I can say for the first situation ممكن نقول بالنسبة للحالة الأولى I'm glad to hear that you got the best grades on your school. أنا سعيدة. I'm glad. I am happy. I am very glad. I am very happy to hear that لسماعي بأنك أو بأنك تلقيتي أو تلقيت يعني أحسن المراتب in your school في المدرسة ديالك. تلاحظوا بأن كاين واحد المجموعة ديال changes اوكي لأن فاش في التمرين يعني عندنا her اوكي her school. إذا ملي كنتكلم يعني مادام أن يعني الدرس راه تواصلي إذا كنوجه الخطاب كنتكلم مع أو كنخاطب شي واحد أو شي وحدة لا كتابيا ولا شفهيا إذا كنقول in your school في مدرستك. إذا راه كاين واحد المجموعة ديال التشينجز أو التغييرات اللي كتوقع عند يعني الإجابة على هذا النوع هذا من الأسئلة. 2. I'm awfully sorry to hear that you had that terrible accident. Or simply, I'm awfully sorry that you had that terrible accident. يعني شنو كنقصد أنا awfully كما قلنا this is an adverb which means simply very. I'm very sorry. Okay, I'm awfully sorry. ممكن نقول I'm awfully sorry كاع ما نقولش to hear that فقط. I'm awfully sorry or I'm very sorry that you had that terrible accident. Or I am awfully sorry to hear that. Okay, to hear that you had that terrible accident. أنا يعني متأسفة جدا لسماعي أو أنا متأسفة جدا بأنك أو بأنك يعني حدث لك تلك الحادثة المروعة. إذا لاحظوا معايا هي that ولا that يعني المفهوم ديال that هو بأن أو أن. أنا آسفة جدا أن أسمع بأنك أو بأنك. أش حدث لك تلك. So this is demonstrative adjective, right? For the third situation, بالنسبة للحالة الثالثة, I can say simply, I'm very pleased to hear that you have got a scholarship to pursue your studies in that important university. Or simply, I'm very pleased that you have got a scholarship to pursue your studies in that important university. إذا نستعمل to hear ولا نستعملهاش بحال بحال. أنا سعيدة جدا. I am very pleased. I am very happy. I am very glad بأنك توصلت أو حصلت على منحة من أجل متابعة دراستك في تلك هذه قلنا demonstrative adjective في تلك يعني الجامعة المهمة. ولاحظوا معايا راه تبدلت شوية يعني في التمرين عندنا in an يعني في جامعة من الجامعات. اوكي indefinite غير معروفة ولكن لاحظوا معايا ملي كنقولوا نحضروا نبغوا نتقنوا التعبير كتبقاش in an يعني أنا سعيدة أو سعيد بأنك حصلت على منحة من أجل متابعة الدراسة ديالك في جامعة
مهمة، ممكن عادي، ولكن بالعكس في تلك، لأننا ملي تعرفنا على الجامعة وشفنا يعني وعرفنا تعرفنا على الموضوع، إذن ممكن نقول إن في تلك الجامعة المهمة. My dear students, thank you very much for your attention and I hope to see you soon in another class. Bye for now.